This is Firebolt Phoenix smartwatch. Firebolt Phoenix smartwatch ಇದು. So ये है Firebolt Phoenix smartwatch. Brought it at the price of 1999 1999. ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೀಗಿದೆ. You have all the specifications ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1.3 inch round display, Bluetooth calling, SPO2 monitoring, 100+ sports modes, metal body, a voice assistant, SPO2 monitoring, smart notifications, camera control, heart rate tracking, IP67 water resistance, weather updates, sleep monitoring, 240 by 240 pixels resolution, Bluetooth calling. Main features ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1.3 inch full touch screen ಇದೆ, 240 by 240 pixels resolution, Bluetooth calling option ಇದೆ, oxygen saturation, heart rate monitoring, sleep monitoring, sedentary and drink water reminder, training modes ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೆಸೇಜ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ವೆದರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಅಲಾರ್ಮ್, ಸ್ಟಾಪ್ ವಾಚ್, ಟೈಮರ್. ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು iOS 9 and above and ಫಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 5 ಮತ್ತು ಅಬೋವ್ ಡಿವೈಸಸ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. MRP ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 999 ಇದೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು 2000. ಇವಾಗ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ 2999 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ, ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಓದ್ಕೊಬೋದು. ಮತ್ತು ಫ್ರೀ ಗಾನಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇದೆ 3 monthsಗೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಗಾನಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆ್ಯಪ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ದ QR code for 3 months free. Then you have this book my show offer, and you will get exclusive boltt app membership. boltt app membership ಫ್ರೀ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ QR code ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೆ ವಾಚ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ವಾಚ್ ಲುಕ್ಸ್. ದ ಕಲರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಈಸ್ ರೋಸ್ ಗೋಲ್ಡ್. ನಾನು ರೋಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ವಾಚ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಬನ್ನಿ ತೆಗೋಣ. ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಪವರ್ ಆನ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ಇಟ್ ಆನ್. So let's see what other things are there in the box. ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನಿದೆ ನೋಡೋಣ. USB ಕೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್. You will get the magnetic charging cable along with the box. So you can charge it from the standard mobile charger. So this is how the watch looks. ಈ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ವಾಚು. ಇದು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ವಾಚ್ ಫೇಸು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ವಾಚ್ ಫೇಸಸ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. you'll get different watch faces and you can set accordingly. So if you swipe from the left, you'll get the menu in the grid view. This is how you'll get the weather, oxygen saturation, messages, exercise, heart rate monitor, sleep monitor, pedometer, games. You have young bird, then say then in settings you have stopwatch, alarm, timer, menu view. You'll also get the list view, brightness. So you can adjust the brightness just by touching the screen. ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫೋನ್ ಆನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕಾಲಿಂಗ್. ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಕಾಲ್ ರೀಸೆಟ್ ಇದೆ. ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಥಿಯೇಟರ್ ಮೋಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡಿಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್. ಆಫ್ ಆಯಿತು. ರೀಸೆಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಪವರ್ ಆಫ್. ಅಬೌಟ್ QR code ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ QR code along with it. If you scan it in ಡಾಫಿಟ್ app, the watch gets automatically connected.
So this is all you get: steps, sleep, phone, AI voice. So in AI voice you can see, hello Google. Heart rate training. In training you have walking, running, cycling, running, skipping, badminton, basketball, football, climbing, tennis, rugby, golf, yoga, fitness, dancing, baseball, and many more. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. Oxygen saturation ಇದೆ, oxygen saturation is there, weather, you'll get the 5 days weather report in advance. ಮುಂದಿನ 5 ದಿನದ್ದು ವೆದರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಶಟ್ಟರ್ ಇದೆ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇದೆ, ಬ್ರೀತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಗೇಮ್ಸ್, ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟಿಗೆ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ರೀಸೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಯಲ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಪ್ ಟು 8 ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್ ಟು 8 ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ವಾಯ್ಸ್, ಹೆಲ್ತ್, ವೆದರ್, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಶಟರ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇಯರ್, ಬ್ರೀತ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಮೇಲೆ ಇಫ್ ಯು ಸ್ವೈಪ್ ಡೌನ್ ಫ್ರಮ್ ಅಬೋವ್, ಮೇಲಿಂದ ಸ್ವೈಪ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಡೇಟ್, ಡೇ, ವೆದರ್, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸೇವರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಆರ್ ಆಫ್, ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಥಿಯೇಟರ್ ಮೋಡು, ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೈಟ್ ಇದೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೈಟ್. ವೈಬ್ರೇಷನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಆರ್ ಆಫ್, ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅದು ಆನ್ ಅಥವಾ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಕಂಡೀಷನ್, ವೆದರ್ ಇಂಡೋರ್ ಆರ್ ಔಟ್ಡೋರ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ವಿಶ್. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. And we have settings. Overall the watch is very good. So let's keep it to full brightness and check how bright it looks. ಫುಲ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಇಟ್ಟು ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಬ್ರೈಟಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ವೆರಿ ಸ್ಮೂತ್ UI. You'll get all the, if you swipe down from down, you'll get all the messages. If you turn on in the Darkfit app, this is all it's got. Menu view, search list. Let's switch to grid view. Grid view switch ಮಾಡೋಣ. ಈ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಸ್ಮೂತ್. ನಾಯ್ಸ್ ಬಿಟ್ ಎಬಾಲ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್, ಕಾಲ್ reset, vibration, power of about. So this is it. ಇಷ್ಟೇ. You can buy it from Amazon or Flipkart. Compared to Ambren Voice Eon, you will get a circular dial here. You can see Ambren Voice Eon also here. It will be like this. Both are same, but this is very smooth. It has got very smooth UI. Thanks to Firebolt Phoenix. Satisfied. ತುಂಬ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ.